Hello everyone, how are you all? I am fine, and in this session we are going to discuss about remaining part of the brain. In the previous session we have seen a brain of a typical vertebrate, that is frog. Frog brain ni detailed ga manam discuss cheskunnamu. What are the different parts of a typical brain అనేది తెలుసుకున్నాము. In this session we are going to discuss about the remaining part of the brain in detail with respect to human being. Welcome to EduHunt video lecture series. Let us coming to the point. Brain first of all consists of three parts. ఇది మనం ప్రీవియస్ సెషన్లోనే చూసాము. ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్ అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్. ఫోర్ బ్రెయిన్కి వచ్చేటప్పటికి ఫోర్ బ్రెయిన్ని మనం ప్రోసెన్సెఫ్లన్ అన్నాము. దీనిలో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి, సెరిబ్రమ్ అండ్ ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్స్. అండ్ ద సెకండ్ పార్ట్ మిడ్ బ్రెయిన్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ లోబ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మీసెన్సెఫ్లన్. థర్డ్ పార్ట్ hind brain, also called rhombencephalon. It consists of two parts, cerebellum, the metencephalon, and the myelencephalon, called consists of medulla oblongata. So all these things, all these structures, parts constitute a complete vertebrate brain. Now let us see what is there inside the brain. బ్రెయిన్ లోపల చూస్తే అంటారు కదా, నీ బ్రెయిన్ అంతా డొల్లే అని, నిజంగా డొల్లే. సో ద క్యావిటీస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఆర్ నంబర్డ్ హియర్. దాన్ని సీల్ అంటాం. COEL, that is, it represents it represents the cavity. Cavity of brain is called seal. డొల్ల అంటాం కదా, అది ప్రతి ఒక్కరికి ఆ డొల్ల అనేది ఉంటుంది. సో ద క్యావిటీ ఆఫ్ ద రైట్ cerebral hemisphere. Cerebrum is made up of two halves and each half is called hemisphere, and there are two hemispheres, they constitute the cerebrum. Each hemisphere is called cerebral hemisphere, and the one that is present towards right, the right cerebral hemisphere's cavity is called paracele or the first ventricle. Ventricle అని మనం ఎక్కడ విన్నామండి? ఎస్, కొంతమంది తెలుసు అంటున్నారు. ఎస్, వెంట్రికల్ అనేది హార్ట్లో వింటాం. ఆరికల్స్, వెంట్రికల్స్ కదా, ఏట్రియా అండ్ వెంట్రికల్స్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ వెంట్రికల్, దాన్నే పారాసీల్ అన్నాము. సో దాట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద రైట్ cerebral hemisphere. The cavity of the right cerebral hemisphere is called paracele or first ventricle. Second one, the left paracele, left cerebral hemisphere cavity is known as second ventricle. Right paracele, left paracele. రైట్ పారాసీల్ని, రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్న ఆ క్యావిటీని రైట్ పారాసీల్ అన్నాము, దాన్నే ఫస్ట్ వెంట్రికల్ అన్నాము. లెఫ్ట్ పారాసీల్ని సెకండ్ వెంట్రికల్ అన్నాము. సో ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్, అంటే 2 వెంట్రికల్స్ మనం కవర్ చేసాము ఇప్పుడు. అండ్ ద క్యావిటీ ఆఫ్ డయన్సెఫలన్ ఈజ్ కాల్డ్ డయోసీల్ ఆర్ ద థర్డ్ వెంట్రికల్. ఫస్ట్
two ventricles ni, first two cavities ni paraseals annam. So one is the right side and second is the left side. Right paraseel, left paraseel. First ventricle, second ventricle. And next one, left paraseel, right paraseel. ఇవి అయిపోయాక third ventricle enter అవుతుంది. That is present in the diencephalon. Cavity of the diencephalon is called third ventricle. This is the diencephalon. The cavity of the diencephalon is called third ventricle. అంటే right side, this is the right side and this is left side. Frog ki right left. So this is the first ventricle and this is the second ventricle. First paraseel, second paraseel. And this is the third ventricle, diencephalon, third ventricle. And next one, the two paraseals, first and second ventricles they have a connection with the third ventricle, and the connection or the gap through which it enters is called foramen of Monro. Yes, the passage is called foramen of Monro. Foramen of Monro ante first two paraseals they lead to the third ventricle through a passage called foramen of Monro. And the connection between the first two ventricles and the next ventricle. So రెండు paraseals diocele తో ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయంటే the passage that connects the first two and the third one is the foramen of Monro. And then the cavity of midbrain is called, midbrain cavity ni మనం ఏమంటాము, yes, aqueduct. It is called డయోసీల్ కి పారాసీల్ కి మెటాసీల్ కి మధ్య ఒక డక్ట్ ఉంటుంది. డక్ట్ ఎలా అయితే ఫొరామెన్ ఆఫ్ మన్రో ఫస్ట్ టూ వెంట్రికల్స్ని థర్డ్ వెంట్రికల్తో కనెక్ట్ చేసిందో, అంటే డయోసీల్తో కనెక్ట్ చేసిందో, అండ్ ద కనెక్షన్ between the third and fourth, that is called the iter or aqueduct of Sylvius, and it is present between the diocele and the metacele. Okay, the cavity of the optic lobes called optocele antam. Optic lobes lo unna cavities ni optocele అని అంటాము. In mammals the optic lobes are solid, they do not possess optoceles. So optocele is absent in mammals. మనం చూసేది frogs లో చూస్తాం. Optocele is present in frogs. Optocele is nothing but the cavities present in the optic lobes. So optic lobes ఇవి, దీనిలో ఉన్న క్యావిటీని optocele అంటాము. So optocele ante cavity in the optic lobes. So these are absent in mammals. Mammals ante including human being. Okay. So the cavity of the hind brain, that is the fourth cavity. Endukante cerebral hemispheres lo first two cavities unnai, and then diencephalon lo oka cavity undi. Now మెటెన్సెఫ్లన్, రాంబెన్సెఫ్లన్ అంటే హైండ్ బ్రెయిన్లో ఉన్న క్యావిటీని ఫోర్త్ వెంట్రికల్ అంటాము, దాన్నే మెటాసీల్ అంటాం. మెటాసీల్ ఆర్ ద ఫోర్త్ వెంట్రికల్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద హైండ్ బ్రెయిన్లో ఉండే వెంట్రికల్ ఫోర్త్ వెంట్రికల్. అండ్ దెర్ ఈజ్ అ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఫోర్త్ వెంట్రికల్ అండ్ ద ప్రీవియస్ థర్డ్ వెంట్రికల్. So the connection is called the iter or aqueduct of Sylvius. It connects the third ventricle with the fourth ventricle, the diocele with the metacele. Okay. So finally, how many ventricles are present? Yes, there are 4 ventricles.
4 ventricles altogether present in human brain. And even ventricles విషయానికి వస్తే వెంట్రికల్స్ ఇంకా ఎక్కడుంటాయని చెప్పాను, ఈవెన్ హార్ట్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ కూడా వెంట్రికల్స్, ఆరికల్స్ వెంట్రికల్స్ అంటాం కదా, ఏట్రియా అండ్ 2 వెంట్రికల్స్. ఫ్రాగ్లో అయితే 2 ఏట్రియా ఉంటాయి, 1 వెంట్రికల్ ఉంటుంది. హ్యూమన్ బీయింగ్లో అయితే 2 ఏట్రియా అంటే 2 ఆరికల్స్ అండ్ 2 వెంట్రికల్స్ ఉంటాయి. బ్రెయిన్లో అయితే 4 వెంట్రికల్స్ ఉంటాయి. దస్ దెర్ ఆర్ 4 వెంట్రికల్స్ ఇన్ ఫ్రాగ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్. ఈ 4 వెంట్రికల్స్ మనం ఒక్కసారి లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే, సో ద ఫస్ట్ వన్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్, వెంట్రికల్స్ ఆర్ క్యావిటీస్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. సో మనం ఆల్రెడీ చూసాము ఫస్ట్ వెంట్రికల్ ఎక్కడుంది, 4 బ్రెయిన్లో ఉంది, ప్రోసెన్సెఫలన్లో ఉంది. సో దిస్ ఈస్ రైట్, దీన్నే పారాసీల్ అన్నాము. పారాసీల్ ఎక్కడుంది, ఇది రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్లో ఉంది. రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్లో రైట్ పారాసీల్ ఉంది, అంటే ఫస్ట్ వెంట్రికల్ అది. సెకండ్, ఇది కూడా 4 బ్రెయిన్లోనే ఉంది, లెఫ్ట్ పారాసీల్ ఆర్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్. థర్డ్ వెంట్రికల్ ఎక్కడుంది, థర్డ్ వెంట్రికల్ డయన్సెఫలన్లో ఉంది, డయన్సెఫలన్లో ఉంది. It is called diocele. And the connection between the first 2 ventricles and the third ventricle is called foramen of Monro. ఓకే, ఈ రెండిటికి మధ్య ఉంది foramen of Monro. And the fourth and final ventricle is metacele. మెటాసీల్ ఎక్కడుంది అంటే రాంబెన్సెఫలన్లో ఉంది. నేను రివర్స్లో రాసానా, దట్ ఈస్ హైండ్ బ్రెయిన్లో ఉండేది మెటాసీల్. ఓకే, మెటాసీల్ హైండ్ బ్రెయిన్లో ఉంది. అయితే థర్డ్ వెంట్రికల్కి ఫోర్త్ వెంట్రికల్కి ఫస్ట్ 2 వెంట్రికల్స్ అండ్ థర్డ్ వెంట్రికల్స్కి మధ్యలో foramen of Monro ఉన్నట్టే ఇక్కడ ఈ రెండిటికి మధ్య కనెక్షన్ aqueduct sylvestris. aqueduct sylvestris అనేది కనెక్షన్ బిట్వీన్ the third ventricle and the fourth ventricle. So now I think you have got the idea about
వెంట్రికల్స్ ఆర్ ద క్యావిటీస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. ఒక టిపికల్ బ్రెయిన్లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్ అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్. ఈ 3 పార్ట్స్లో కూడా 4 వెంట్రికల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ పార్ట్లో, దట్ ఈస్ ద సెరిబ్రమ్. Cerebrum is made up of 2 hemispheres called cerebral hemispheres, and these 2 hemispheres have 2 cavities, the right cavity and the left cavity. Paracele antamu. Right paracele, that is the first ventricle of the brain, and second ventricle is the left paracele. So first 2 ventricles are present in the cerebrum itself only, and the third ventricle is present in the diencephalon, and fourth ventricle is present in the it is called metacele and present in the rhombencephalon or the hind brain. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. సో ఫైనల్లీ దిస్ ఈస్ ద 4th ventricle. ఫస్ట్ 2 ventricles, థర్డ్ వెంట్రికల్ డయాన్సెఫలన్ అండ్ 4th ventricle. ఓకే, హ్యూమన్ బ్రెయిన్స్లో అయితే ఆప్టిక్ లోబ్స్ అనేవి సాలిడ్గా ఉంటాయి, వెరాస్ ఇన్ ఫ్రాగ్స్ ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఆర్ like hollow and they are known as optocele. Okay, this is the end of the session, and I hope you have understood about the brain structure and the cavities of the brain. మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూసినప్పుడు హ్యూమన్ బ్రెయిన్ని డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.